Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ reaction video DX Ninja Steel Megazord review Power Ranger Ninja Steel của một nhân vật thân thiện mà mình đã reaction video của bạn ấy một lần, đó chính là Hassan Ahmed. Ok, cùng vào việc luôn nào. Let's go. Ha! Hey everyone, Hassan here. Welcome to the world of Ha. Today I got another Power Ranger. Mới nhìn cái phong bì đã thấy hơi chán rồi đấy. Tại sao lại hiện hình của Aka Ninja Red nhưng không phải là hình của Otomonin của anh ấy? Nhà sản xuất như thế nào vậy? Tôi xem tiếp nào. Ninja Steel review for you. This is the deluxe Ninja Steel Megazord. It is out now in stores. My Toys R Us, my local store, got it early, and I have it here for review. And so this is it. This is the main Megazord for the toy line for Ninja Steel. It is the Ninja Steel Megazord. I do have a comparison with the Ninja version a little bit later in this video, so stay tuned. Cái bạn này có so sánh với bạn. I do have a comparison with the Ninja version a little bit. Ninja series sản xuất trước cả Power Ranger Ninja Steel Shuriken Sentai Ninja. Ok, xem tiếp nào. Later in this video, so stay tuned for that. But first up, I just want to show you the packaging before we open it up and see what's inside. So the standard packaging for Ninja Steel seems to be a red packaging scheme with a lightning bolt on the left side. So this has battle gear included, all new, bonus figure, and what they're saying for the bonus figure is essentially the Red Ranger Zord. They're calling that a little bonus figure because it can sit inside the Megazord. As you can also see from the image here, they have an image of like the Red Ranger there. So all the 5-inch figures also sit inside of the Megazord. So we'll take a look at that. So, you know, a couple different little pieces there. It says 5 Zords combined, so it shows all 5 of the Zords there. And the Red Ninja Steel Ranger throwing the Power Star on the package. Pretty standard for Ninja Steel. There you go. On the left side, you have a shot of the Megazord. On the right side, another shot of the Megazord. And then the back of the box. Cái này hiện ra cơ khí hợp thể lại 5 Otomonin kết hợp thành một robot. Và người ta còn cho Aka Ninja ngồi vô. Đúng rồi, tôi Us, nhà sản xuất được của nó đấy. Ok, xem tiếp. Box again shows you 5 Zords combine to form. Đây có 5 Zord. Đó chính là 5 cái này. Mình sẽ không spoiler trước đâu. Các bạn xem tiếp rồi sẽ biết. From the Ninja Steel Megazord, command your Megazord with any 5-inch figure. It is also Zord Builder compatible, so ever since I believe it was the Mighty Morphin 2010 toy line, all of the Ở dưới chúng ta có thể thấy siêu nhân cưỡi xe máy. Đây. Diễn biến này xuất hiện thường xuyên ở trong series Power Ranger. Các series Power Rangers như là Power Ranger Operation Overdrive cũng có như rứa. Ok, xem tiếp. Megazords are Zord Builder compatible, as well as all the different cycles, and they have other accessories and things. And so as you can see, they also show the other Zord Builder compatible items, which I have all of these, and so you can look forward to a review of these as well, and I'll show you all the crazy combinations that you can make. So that should be pretty fun. So I do have those reviews coming up as well, so make sure to subscribe if you haven't already. So, without further ado, this is the Deluxe Ninja Steel Megazord, so... Cái bản này gọi Ninja Steel Megazord chứ không phải là Shuriken Jin, vì đấy là thuộc bản Mỹ hóa chứ không phải bản đó. Và bản gốc là thuộc hàng Bandai, nhưng đây là Bandai America, bản gốc thuộc hàng Bandai Japan. Ok, xem tiếp. Let's get this thing open and take a look. Alright, so I got all of the Zords for the Ninja Steel Megazord out of the packaging, and here they are. Chúng ta có thể thấy được 5 Zord, 5 Otomonin và bạn này xếp sai.
Tại vì cái này phải sang này, cái con này phải sang này. 1, 2, 3, 4, 5. Xếp theo thứ tự người rứa, bạn này xếp hơi sai. Đây là một lỗ nhỏ, xem tiếp nào. I want to take a look at each. Sao lại dừng? Tôi bỏ qua cái chi tiết này trong video của tôi. Xem one tiếp. up close, and then we'll get into all the combinations. Now, because obviously the show isn't going to air until like January, February, basically till 2017, we don't exactly know all the names of these Zords, except I think this is called the Robo Red Zord. I heard this is the Kodiak Zord, and then I'm assuming that's the Dragon Zord, and then... Bạn này đọc về 5 cơ khí mà we don't really know what bạn ấy else. đọc rằng ấy. Đây là một người máy này, một con rồng này, một xe tải này, một con khuyển này, một tàu lượn siêu tốc, đoàn tàu điện ngầm hay cái tàu gì thì mình không biết nữa. So I'm not really going to refer to them by names, except to say the Red Zord, Blue Zord, etc. Because we just, as of... Giờ chúng ta hãy đến tìm hiểu về các Zord có tên gọi là gì ở trong bản tiếng Nhật nha. Mình sẽ tìm kiếm cái này. Này anh mình kêu mình, các bạn đừng có nghe. Ok, chúng ta hãy đến phần tìm các cơ khí ninja. Đây là có nhiều video tổng hợp cơ khí ninja. Vô Wikipedia cho chắc chắn. Ở đây người ta không có, anh em phải xem video khác. Video xong mình sẽ reaction về tổng hợp cơ khí ninja cho anh em. Ok, quay lại về video chính của bạn Hassan Ahmed. Nào xem tiếp nào. Các bạn cứ gọi tạm như là Robozord, Dragozord, Jumpzord, Wolfzord, Undergroundzord, tàu điện ngầm. Các bạn cứ gọi tạm là như vậy thôi. Ok, xem tiếp. As of the recording of this review, we don't know the names yet. Now, I'm sure later on, if you watch it, we'll know, but anyways. So here is the Red Ranger Zord right here. And so, personally, I'm not a big fan of this Megazord in general. In terms of the design, it's just such an odd design. You have 5 very different Zords, from a dump truck to a dragon to a dog to... It's really weird to me. So I'm not a huge fan of it, but for what it is, it's pretty decent actually. I'm a little surprised, especially comparing to the Japanese version, which I'll show you a little later. It's actually not too bad. Vì mấy cái automoni này làm của ninja, mà ninja ở Nhật Bản mang về truyền thống của Nhật Bản, nên bản tái hiện là ở Power Ranger người ta hay làm về power của up khi họ điều khiển robot, và họ cứ dùng power gần đường cấp kiếm lên, sau đó gắn vô vị trí họ đứng và ngồi. Nên ở Power Ranger thường là vậy. Ở buồng lái thì thường có màu xám, và hắn vẫn giữ nguyên cho đến tận series, đến bây series phát sóng năm nay Power Ranger Dino Fury nó vẫn giữ. Ok, xem tiếp. So here's the Red Ranger Zord, and I do like, the little bit of gold there on it. So the arms do rotate all the way around. It does not bend at the elbow, though. The head does rotate all the way around as well. And then you can also bend it forward like that. And this can bend forward all the way back like that. So you get a little bit of posability with it because of all the different transformations that it needs. But overall, pretty decent little Red Ranger Zord right there. So
Not bad, not bad. And I think I read something where they may release another version of this Red Ranger Zord, so in case you want some more articulation or something, perhaps they'll release something like that. But for now, this is what it is. Okay? So then, let's take a look. Và bạn này vừa review xong robot của Red Ranger. Cái con robot này trong phim nó di chuyển rất là nhanh. Nó chạy nhanh hơn cả dân tổ lái. Mình đùa. Và có automonin thấp nhất. Chưa chắc là thấp đâu. Vì con các bạn cứ gọi là con sói, không cần gọi nó là con khuyển nha mọi người. Ok. Đây là con rồng. Tại sao chiến binh xanh lại sở hữu cơ khí con rồng? Tại vì chiến binh xanh là sử dụng phép thuật trong tập 1 của Ninja khi Takaharu nói tất cả trở thành Yakumo Ninja Blue Ao Ninja. Nó là con vận học phép thuật ở Anh. Và chi tiết này cũng cho chúng ta biết Yakumo vận học phép thuật ở trường Hogwarts trong Harry Potter. Ok, mình sẽ không spoiler về phim Shuriken Sentai Ninja và để cho các bạn tự reaction toàn bộ 47 tập của bộ phim Ninja và 2 season của Power Ranger, Ninja Steel và Super Ninja Steel. Ok, chúng ta cùng xem tiếp bạn Hudson Ahmed review. Look at the White Ranger Zord right here, the dog or the Kodiak Zord or whatever it is, and it's very, very basic, as you can see. Very basic. I do like the little, you know, the paint for the face there, the blue eyes and everything. Like, I think that looks pretty good. The only articulation is the head moves up and down like that, and that's literally at the tail. Nothing else moves. So it's a super, super basic Zord. But it's a cute little dog. There's not much more to it, and I think for what it is. Cơ khí này mình thấy nó giống một con chó cấp phi tiêu. Các bạn cứ gọi là con sói. Giống như khi các bạn chơi với nó, chơi với sói, chơi với chó thì các bạn sẽ dùng chứ các bạn phia nó lại nó đất. Nên các bạn thích gọi con này là chó hay là con khuyển hay là con sói thì tùy ý các bạn thôi. Ok, xem tiếp nào. It serves its purpose. It's a little dog, and that's it. So, anyways, moving on. We have the Yellow Ranger Zord right here, the dump truck, or whatever you want to call it. Here it is. And this is one that I'm not a big fan of. Đoạn này là bạn Hudson Ahmed nghĩ sai. Tại vì mình bật cả trên cả giới đều là Vietnamese, nên giờ mình sẽ fix lại cái phụ đề của mình. Chỉnh sửa phụ đề của mình thành từ tiếng Việt chuyển sang anh nhấn nét nó đến vì máy mình hơi đơ tí. Ok. Want to call it. Here it is. And this is one that Sao lại gọi là hờ vì chiến binh vàng ở trong bản phim thì giới tính gốc là nam. Thôi sai lầm đấy nhá. Ok, reaction. I'm not a big fan of. I just think it just looks like a blob, and it just feels like it's missing a huge chunk right here. It just, I don't know. I don't think it turned out super well. Just when it comes to the overall design of this, it just doesn't really work that well in my opinion. I think the Japanese one ended up looking pretty cool because it feels complete, you know, when you actually look at it. But in this American one, this. Như các bạn đã thấy trên xe có gắn một cái mặt. Đây là biểu tượng của mặt của chiến binh Key Ninja, chiến binh vàng. Trong Shuriken Sentai Ninja và Power Ranger Ninja Steel, Super Ninja Steel. Ok, chúng ta xem tiếp vậy. It does roll. Mình lướt tay mình xem tiếp bạn ấy. Complete, you know, work that well in my opinion. I think the Japanese one ended up looking. Xem bạn ấy review thêm tàu
đoàn tàu và con rồng. Ok, xem tiếp. Pretty cool because it feels complete, you know, when you actually look at it. But in this American one, this one kind of suffered a little bit in terms of the design here. So it does roll. So in case, you know, you want to do that, you have the wheels. Mình nhận xét lại bánh xe đấy có nhỏ và hơi xấu ở cái điểm hai bánh xe vì chúng gắn to quá, không giống như Automonin ở trong bản gốc. Automonin vì mình dùng bàn phím tiếng Việt. Đấy. Chiếc xe nó cũng gắn mặt sau như thế này mà bánh xe nó hiện màu vàng. Bánh xe này lại hiện toàn màu đen và màu bạc. Và bánh xe lại một nhỏ một to. Mình thích cái xe kiểu thế này không? Nó lùi một tí. Ok, xem tiếp nào. Reaction nãy giờ nói là 16 phút rồi mọi người ạ. Right there. Just one thing to keep in mind when you do attach on the front piece, there's pegs at the top and bottom. So if you attach this to the top, the wheels are going to be lopsided and it doesn't work properly. So you have to make sure that you just attach it to the bottom pegs so that the wheels are even, and then it works. So just keep that in mind when you're trying to attach it. Like if you attach at the top, you're like, oh no, what happened? Why is it lopsided? Make sure you're attaching it to the right pegs there. So keep that in mind. Okay, then we have this little dragon guy here for the Blue Ranger. Và bạn ấy đến review con rồng. Con rồng cũng liên quan đến một phần tới magic, phép thuật. Liên quan chứ sao không liên quan. Ok, cùng mình xem tiếp. And this one looks pretty cool. I think this one actually turned out really well. You got a couple different colors and stuff going on. There's a little Ninja Steel logo right there in gold in the chest piece. I like the silver with the red eyes right there for the face. I think that turned out well. Overall, pretty good. The wings and the tail are pretty Cái con rồng này mình overall, thích cái điểm spoiler này khi ở đằng này người ta lại để lộ cái phần là bàn tay ra. Nếu mà cái này được gặp lại thì mình sẽ thích nó hơn. Pretty good. The wings and the tail are pretty decent size and proportion to the dragon overall. In terms of articulation, so the arms do move up and down about that much. So the little red piece kind of restricts any further movement. The head does not move. The mouth does not open or close. The wings do not flap or anything. The tail does not move. The legs are pretty stationary. The only movement you have is this, which is not really much. So articulation is very limited. The arms basically are the main thing, but overall it actually looks pretty decent though, I think. So I think that actually turned out. Con rồng này phương tái cũng được, nhưng ở bản đồ chơi Nhật Bản thì mình không biết nó như thế nào, vì ở Nhật sẽ che toàn bộ và không có Nhật sẽ che toàn bộ chứ không hiện hình như mấy đồ chơi của Mỹ ở đầu. Ok, chúng ta hãy đến tiếp với Automonin của chiến binh Yakumo Ao Ninja. Ok, anh em chờ tôi tí nào. Mấy cái này đây là mini pla. Đây, xem bản gốc của nó có giống như bản hôm nay chúng ta vừa được thấy. Vừa đấy đâu rồi mọi người, nó có thể biến mất à? Bản mấy cái bản của phi tiêu này là cái chân để ở giữa đây, hắn không lòi. Mình thích cái điểm đó hơn. Xem tiếp à. Pretty well. So you do have that the dragon there, so pretty cool. And then last but not least, you have
the Pink Ranger's Zord right here, the one that reminds me very much of Tokyuger and all the Resha, all the trains, but this is it right here. So right from the front you have kind of the pink look with the thing that's similar to the shape on the Pink Ranger's helmet, and then you have the gold right there, you have this whole piece right here. Đây là một ô tô môn ninja. Mình sẽ spoiler trong một đoạn là con sói này sẽ gắn vào đây để tạo thành phần chân trái cho Robo Ninja Steel Megazord Shuriken Jin. Okay. This is where the Kodiak Zord, the Dog Zord, kind of fits in when it becomes the Megazord. And there you have it there. So very basic, and it's a little flimsy, like when you're holding it like this. It does roll. The connector is basically this little piece at the bottom here. So this connector can fold in right here, but essentially it just kind of clicks on like that. So it's a very loose connection, but when it's just down on the ground like that, it doesn't really make much of a difference, and it works. It serves its purpose, you know. You're not really going to be picking it up and doing much with it anyway. So it serves its purpose overall. So with that being said, those are the 5 Zords for the Ninja Steel Megazord. So now we get to the fun part, which is combining it to make the actual Megazord. So let's get started with the... Tiếp theo là bạn này sẽ kết hợp 5 cơ khí lại thành một con robot khổng lồ. Nó có thể có 2 dạng, một dạng là kết hợp người máy ngồi vô thành một con robot, một dạng là cho thay thế vị trí ở giữa là con rồng này sẽ tạo thành robot, nhưng robot này lại còn là thành một con rồng siêu to khổng lồ. Ok, xem tiếp. Legs here, so we're going to split this off with a little connector, fold that piece in. These are going to fold up and fold up, just like that. You're going to take the White Ranger Zord right here, head reaching up, and essentially this is going to just slide right in. I might have to push that down a little bit just to get it to fit in. And let's see here. Is that it? Is it in all the way? I think that might be it. I think it might kind of stick out a little bit. Oops, I'm dropping this thing. Perhaps, maybe, because when you lift it up, I think that's pretty much it, because it's not really going in much further than that. So it does kind of stick out a little bit, which when you're looking at the Pink Ranger one, you have, you know, piece. Cái đợt bạn ấy vô để thành 2 chân và sẽ gắn. Cái bản thì nó không giống bản gốc hoàn toàn 100%, tại vì bản gốc là 2 cái chân này nó khác, nó không gắn vào phần này mà nó sẽ cái tự tạo ra thành phần toàn bộ chân. Ok, xem tiếp nào mọi người. So do keep that in mind. So that's just basically how it is. Not a big deal, but there's that. Okay. Then we have the dump truck here. So let's take off this piece, and then this piece here goes like that, and then. Các bạn có thấy ở cái phần này không? Để cho 2 cái chân gắn vào đây để kết hợp thành Ninja Steel Megazord ạ. Xem tiếp nào mọi người. This folds out like so, and then we're going to attach the legs right into those Zord builder ports like so. Now we have half of the Megazord. Now we have this little dump truck piece right here, and this basically you're just going to turn sideways and you have an arm. It's already ready. Actually, no, I take that back. There's one thing you have to do, which is push in the wheels into the side. Gập 2 bánh lại để sao lại nó lại có 2 bánh? Now you have the arm. Nó có mà. Ok, và các bạn sẽ phải gắn nó vào đây. Which just sticks on. Vừa nói right here. There we go. Còn các bạn cũng biết rồi đấy, con rồng sẽ tạo thành phần tay trái và có thể kết hợp bổ sung 2 phiên bản. Vì đây là của Ninja nên nó lạ lắm. Xem tiếp nào. Okay. Just have that forward like that. Okay, then we have the dragon. So we're gonna pop off the wings and pop off the tail. Keep in cái phần đuôi và phần cánh sẽ tạo ra thành khiên và kiếm.
và nó giống như con robot Ghost Secret của Tensor Center Go không phải Go Ranger mà Go Ranger và Power Ranger Megazord. Khi phần cổ và phần đuôi sẽ làm phần kiếm, chứ robot Go Secret không có phần khiến nào. Còn cơ khí rộng của series Shuriken Sentai Ninja, Power Ranger Ninja Steel, Super Ninja Steel nó sẽ có phần kiếm và phần khiên. Xem tiếp nào. Mind, by the way, one thing to note, whenever you have the little peg here, or the hole for the wings, it never really clicks onto place. It just kind of pushes right in and it's there. So gắn như thế này cũng được. It's actually kind of nice, so it makes it a little easier to attach, and it's pretty sturdy. Cái này để hợp thể robot hợp thể với robot này. Mình sẽ không đề cập nhiều về con robot này để video sau. Mình sẽ spoiler cho anh em nha. Khi video mình reaction bạn Hudson Ahmed review con Build Rider Megazord này. Okay. But you don't have to hear any click or anything when you're attaching the wings to stuff. So anyways, we have this right here. We're just going to kind of turn it sideways a little bit. And essentially, that's pretty much it. Yeah, pretty much. So that just attaches right on. And sao lại gắn được thế này rồi? Không hiểu kiểu gì. There you go. There's the other arm, just like that. So very simple right there. Then, the other piece, by the way, well, actually, let me take that back. We have the Red Ranger Zord right here, so let's push that in. So you're going to kind of put it in a little sitting pose. Các bạn có thấy phần tay của cơ khí Red Ranger để lộ phần hợp thể tiếp theo ấy. Sẽ có phần gần cuối video. Hay là vậy thì mình không biết. Just like this. And there's these pegs on the back of it, which is going to go into the holes right there. So clicks into place, and then you can just rest the hands onto these little pegs right here, like their hand rests. So he's kind of like controlling the Megazord a little bit. So you do have that flexibility right there. And these do turn a little bit and tilt, so in case you needed to get it to do that. The last little piece that's missing that I actually didn't show yet is it actually comes with this right here. So this is... các bạn có thấy cái phi tiểu đỏ không? Nó sẽ tạo ra phần đầu, chứ nó không cái này nó được bản hợp thể này sẽ không có con cơ khí nào lên là phần đầu mà sẽ dùng phi tiêu, giống như series sau này là Real Soldier, Power Ranger, Dino Fury dùng Real Soldier hay cái gì sẽ tạo lên phần đầu và gắn vô ấy. Mình cũng không biết nữa. Xem tiếp nào. One of their power stars, I guess. So it has the Megazord's face right there, and this does lift up. There's nothing on that piece right there. Nothing there. The back doesn't really have anything there either. But the actual blade itself is not foam like the other power stars. It's more of a hard plastic, and it does have a design on it as well. So that is in contrast to your typical power stars. So I have the power star, one of the ones that came with the morpher. So as you can see, in contrast, you got the foam right here, and this you got the hard plastic as well. So cái này nó lại chuyển sang rồi, nó lại chuyển fix lại cái phụ đề tí. Okay. That is interesting. Now, the other thing to note when you're looking at it, this can fit into the morpher. This one cannot. As you can see when you're comparing, hai Shuriken, ni Shuriken nó lại Otomoni, nó lại nó lại thấp hơn nhau ấy. Kiểu vậy ấy, hay là thì I don't know, tôi không biết. Even though this front part looks even though it's kind of a similar size, like the black piece in the middle, this piece is raised up and it will not fit into the morpher, especially because of these little
things that are in the way. This red thing around it, the plastic does not come off. So it is all one piece, and as you can see, it sẽ gắn một cái này. Cái này ở trong Shuriken Sentai Ninja để tạo vũ khí cho mấy thiết bị biến thân. Khi sang Super Ninja Steel thì nó là thiết bị biến thân. Và gắn vô và khẩu lệnh biến thân ở Power Ranger là Ninja Spin, còn ở Nhật thì mình không biết. It does not sit on the morpher or anything like that, so it is not compatible with the morpher. It's not like any of the other Power Stars. It's specifically for the Megazord. So what you're going to do is you're going to fold out the face like that, and then just attach it right at the top. It's got a little peg, and ta-da! There you go. Now the last thing that I want to do is I want to add the sword and shield right here to make it the complete package. So I have the little wings right here from the dragon, which then attach onto the little holes on the side right there. And it kind of becomes a bit of a shield. Lại con rồng chừa phần này để gắn cái khiên vô. And then on this side you have the sword, the tail of the dragon, like so. And there, folks, there you have the deluxe Ninja Steel Megazord. So I just wanted to kind of get that image right there. Pretty interesting. And let's kind of flip the box here and just kind of compare with what you have. So you have your 5 Zords that all combine to form the Megazord. Overall, I think it actually looks pretty decent. Now, again, I'm not a huge fan of the design itself. I've already said that. I'm not a huge fan of that itself. But the Megazord, for what it is not bad. And now I want to bring in the Japanese version for comparison. So this is the one from Ninja right here. Ok, và bạn này đem so sánh Ninja Steel Megazord và Shuriken Jin. Ở đây mình thấy con Shuriken Jin nó đẹp hơn cả Ninja Steel Megazord khi robot cao hơn. Vì nó được sản xuất 2015 mà robot này được sản xuất vào 2000 mấy mình không rõ, để mình thử mở lên Google. Phim được sản xuất vào 2017 mà lộ robot vào 2016. Một sự spoiler không hề nhỏ. Và mình thấy nó đẹp bằng con Shuriken Jin. Mình thấy con Shuriken Jin đẹp hơn. Okay, here for comparison. And to be honest, it's not a huge difference. Like in some seasons, there's a drastic difference between the two. In this case, I mean, yeah, it's a little, you have tougher, more stronger plastic, so it's a little thicker, slightly bigger, a little more paint, that sort of thing. But the overall design, I don't feel like there's anything specifically missing from the American version. I feel pretty satisfied with what we have. We do have the removable Red Ranger Zord, which pegs on. Just all the design elements are there. Now the shield piece is a little different. So yes, this one's kind of facing down like that, and this one's like this. But to be honest, I think that still looks pretty neat as is anyways. Ở bản này thì chất lượng nhựa nó cứng bằng bản Nhật. Tại vì Nhật họ sẽ sản xuất kỹ càng hơn ở Mỹ. Ở Mỹ là mình chỉ mình không quan tâm tới mấy cái đồ chơi như thế này, mà mình chỉ quan tâm tới Lego. Còn ở Nhật mình đã chú ý mạnh vào hỏng Bandai Nhật Bản, giống như mô hình Gundam. And anh của mình kêu các bạn đừng để như là mô hình Gundam này, rồi DX của Super Sentai và Kamen Rider. Ok, xem tiếp nào. The one other plus is with the Japanese one.
well, I guess what basically is the American version is a little slimmer, slightly. So if you like the less robotic looking, like the blockiness, you have the slimmer version with the American one. Especially the Red Ranger Zord kind of looks like it almost went on a diet or something. It's slightly, thinner and everything. So you do have that difference. But anyways, I just wanted to kind of do that little comparison with the Japanese version, and so you have it. So this is the Deluxe Ninja Steel Megazord, and overall, just, articulation-wise, you can move the arms all the way around, do all that fun stuff. Oops, this thing. Cái khiên này gắn không chắc các bạn ạ, vì vừa di chuyển phát rụng. Oh my god. Mấy ông Mỹ lưu ý cái điểm này nha. Off. Let's put this back on. You can also move the legs and have a decent amount of articulation at the knee right there as well. So you can kind of really pose it in different ways. I'm kind of just showing a little bit of what you can do right here. So pretty decent for a Megazord. Megazords usually have limited articulation, so it's pretty decent. And then that's pretty much it for the main Megazord, aside from there's one other mode that you can transform it to. So they don't really tell you exactly what this mode is called in this formation. Actually, before I do that, I want to show one other thing. But this is, I'll transform it to like the dragon mode or whatever you want to call it. But the one other thing that I want to show is that you can use any of the 5-inch figures with the Megazord. So I'm going to pop off this piece right here and take out the Red Ranger Zord, like so. And then I have the Ninja Steel 5-inch Red Ranger figure. So you can. Ở bản Mỹ có một điểm thú vị là có thể thay cho Ninja Red ngồi thay vì cho cơ khí của Red Ranger. Nếu ông mà biết dùng to thì nó lại là một story khác. Xem thì nó giống như trên phim 500%, vì có thể tái chế người, mà đây chỉ thay thế bởi các cơ khí sau này. Nào xem cùng mình xem tiếp nha. You can check out my review of that. But here it is right here, and it just kind of sits in. It doesn't peg into place or anything, but it sits in pretty snug, and you can just put the hands onto the little handles right here, like so. And there you have the Red Ranger kind of commanding the Megazord. And now, hai cái chân chạm ra khi hợp thể này không đứng vào đây, cái hợp thể này mình sẽ trừ 2 điểm. Now you can just plop this right back on, and ta-da, there you have. Nhìn bản robot này buồn cười dễ sợ các bạn ạ. Nhìn dáng chạm 2 chân ra chứ không người khép lại như bản gốc. The Red Ranger piloting the Megazord right there, which looks pretty cool. I do think that looks pretty interesting, having the Red Ranger there. I think it just fits in nicely. And it's cool that you can put in any of the 5-inch figures, these Rangers, and I'm sure other releases that will come down the line as well. So just a nice, neat little feature, just depending on how you want to display your Megazord. So anyways, just wanted to show that since that is advertised. So now let's get to the final mode that we want to transform it to. So let's remove the Ranger figure there. And for this mode, we're going to need to take away the sword and shield for now. So let's do that. And then we're going to take away the dragon from the side there. And what we're actually going to do is the dragon folds inwards just like that. Okay, so it's kind of like sitting on the arm, sort of. And essentially there's pegs on the back of this red piece right here, which is going to go in like so. So just like that, it pegs right into place. Oops. Okay. Then we have the Red Ranger Zord right here, and we're going to fold the white legs backwards like this and fold it straight. Đây, cái cơ khí của siêu nhân đạo thay vì ở giữa sẽ làm phần tay trái để làm con rồng, cái kiếm này chuyển sang làm phần đuôi, còn khiên chuyển sang làm phần cánh. Tí nữa bạn sẽ thấy được màn hình nó mình sẽ không tua, để đó bạn xem từ từ. So it's like an arm, and then these hands can just be up like that. And there you have it. You have this peg right here, which goes in, and this becomes
another arm to this Megazord combination. Then, if we're going to turn this backwards, look at the back right here. We're going to take the wings and we're going to take this hole and put it in the peg in the back right here. So he's got wings now. Again, này cái bản này không giống như bản của Nhật Bản này ra đúng rồi vì hai cái này gắn ở giữa mà bản gốc là gắn ở đây này. Oh my god, mấy ông này thiết kế thất vọng quá. Nhưng đây cũng chỉ là một lỗi mini. Okay, xem tiếp nào. Again, it does not click into place, but it fits in pretty tight. And then you have these pegs at the bottom here, and that's where the tail is going to go. Just đây, cái đuôi này sẽ gắn phần dưới và phải bẻ cong nó mới đẹp các bạn ạ. Just like that. Cảm ơn. Okay. Then, when you're ready, you're just gonna bend it completely horizontal, just like that. Bẻ quá rồi ông Hudson Then you're just going to bend the legs backwards a little bit, so you have the red piece and the legs at an angle, just like that. And then the arms will just rotate forward, like so. And then here you have the, whatever you want to call this mode, I don't know what it's going to be bản gốc phải gắn thêm một phí tiêu called in lên the này. show as Nhìn như rất xấu không thể chấp nhận được. Oh my god, không hiểu mấy ông làm như thế nào, chứ tôi thì chấm cho 3 sao vì không gắn, nhớ là gắn thêm cái phí tiêu lên, không hiểu kiểu gì các bạn ạ. of yet, but this is like, I'm calling it like the dragon mode kind of, because it's meant to look kind of like the dragon there. To be honest, I'm pretty disappointed in this mode. I think this one kind of suffers a little bit, especially because you don't have the ability to put any of the power stars at the top right here. This dragon head is kind of in the way. And then in this mode, the wings were proportional to the dragon itself, but then when you put it to the Megazord, they're really tiny, and it just looks kind of awkward. It looks like this guy's wings haven't grown in yet or something. So it just looks a little awkward there. And just overall, just how it's just hunched over. I'm not a big fan of the design anyways, and so I think this piece looks just a little bit odd. So, you know, it is what it is, but my personal preference is this mode, I think, kind of suffered a little bit in the Deluxe Ninja Steel Megazord. But, you know. Cái bản này mình không ưng cho lắm, khi mà gắn thêm cái phí tiêu này mình thấy nó beautiful hơn. That's that right there. So that's pretty much all the features of this Megazord. I'm going to kind of transform it back as I talk. Overall, though, I gotta say it's not bad. It's really, it comes down to your personal taste. Do you like the design of the Megazord or not? I think this season especially is going to be very divisive because they have very unique and odd and interesting designs. They are not your standard kinds of things that you usually see, because you have a mix of a dog and a dragon and a dump truck. Like, what kind of combination is that for the Zords? It's odd. It really is. But that being said, for what if you do like the design or you think it's interesting, I think this Megazord is actually pretty good at what it does. I think the overall design looks really good. The individual Zords have some issues, but they're not too bad overall. And I think just especially, when you add in the full package here with the sword and shield and everything, I think overall it actually comes out not bad. I kind of think it's pretty decent. So it really is going to come down to if you like the design or not. And if you do, I think you're overall going to come away satisfied with the Ninja Steel Megazord, and it's a pretty decent option to get. So that's it for my review, guys. Hope you enjoyed this review of the Deluxe Ninja Steel Megazord. Đoạn cuối là ông đánh giá về con robot hiện nay mình xin bỏ qua. We got lots more Ninja Steel reviews. Ông đánh giá từng chi tiết luôn.
Tôi và mình sẽ không chỉ múa và mình sẽ xem đến hết video. Reviews on the way as well. So if you did like it, please give this video a thumbs up and share it as well. Thank you so much. Mình hãy xem vì cái đoạn này ông nhìn vào ủng hộ mình. Và đến đây cũng hết clip rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng với mình suốt 44 phút. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn ở những video lần sau. Goodbye.